Buenos días, gracias por unirte a nuestro webinar sobre los recursos disponibles ahorita por medio del SBA para pequeños negocios. Good morning. Thank you so much for joining our webinar today, which is on resources by the SBA for small businesses. Yo soy Nancy Hernández con el colaborativo hispano. Este webinar se presentará en inglés y español y vamos a hablar sobre los préstamos del Economic Injury Disaster Loan y el que se llama el PPP. I'm Nancy Hernandez with the Hispanic Collaborative, and we will be doing this webinar in English and Spanish. We will be speaking specifically about the Economic Injury Disaster Loan and the Paycheck Protection Program. Deja introducir entonces nuestros presentadoras. I want to introduce our panelists to get started. Our first panelist is Tammie Clendenning with the SBA. She is the lead Economic Development Specialist. Y también para darnos la información en español, tenemos a Lily Alvarado, que es la especialista de Pequeños Negocios con WWBIC. So let's begin. I will be turning this over to Tammie. Good morning. Thank you for joining us. We will talk a little bit about both the Economic Injury Disaster Loan as well as the Paycheck Protection Plan and go through the application process. Buenos días a todos. El día de hoy estaremos hablando sobre los préstamos que tiene el SBA. Uno que es la declaración del desastre, el préstamo de desastre, y el otro que es para plan de protección de sueldo. Just a little bit about the Economic Injury Disaster Loan. The Economic Injury Disaster Loan is open to all small businesses in Wisconsin, and the application process is open. It is a working capital loan with a low interest rate. It may be used to pay fixed debts, payroll, accounts payable, and other bills. And it is a direct application through the SBA at disasterloan.sba.gov. And there is no cost to apply. El primero que vamos a tratar es el préstamo de desastre, y este es para todos los pequeños negocios que están en el estado de Wisconsin y que son elegibles de aplicar. El préstamo de desastre es capital para trabajar, es a bajo interés, un préstamo federal. Y puede ser usado para pagar deuda, para pagar nómina, cuentas por pagar y también algunos otros gastos. Pueden aplicar en línea, ya está disponible y no hay ningún costo por aplicar para este préstamo. In terms of loan approval criteria, the applicants must have a credit history that is acceptable to the SBA, and they have a formula for that, and they do consider that proprietary, so we do not have access to that. The SBA must determine that the applicant has the ability to repay the loan, and they also must be located in a declared county, which all 72 counties within the state of Wisconsin have been included in the disaster declaration. Los aplicantes tienen que tener una historia de crédito para poder hacer aceptada su aplicación por medio del SBA. Y el SBA tiene que determinar si el aplicante, si su negocio está elegible para poder pagar este préstamo. Su negocio tiene que estar en algún condado declarado en zona de desastre, lo cual en Wisconsin los 72 condados que hay están declarados en zona de desastre. In terms of loan information, eligible entities may qualify for loans up to $2 million.
The interest rates for the disaster loan are 3.75 for small businesses and 2.75 for nonprofit organizations, with terms ranging up to 30 years. Most applicants are receiving either a 15 or a 30-year term for their loan. And it is important to note that there is a 12-month deferral of payments on an EIDL, and eligibility is based on size. So a small business must be small in terms of SBA standards, but it is important to note that between 96 and 98% of all businesses throughout the country are considered small. So I would think that the vast majority of callers today are small businesses by SBA standards. Información sobre el préstamo. La mayoría de las entidades que califican para este préstamo puede ser hasta $2 millones que pueden pedir. El interés por lo del desastre es el 3.75 para todos los pequeños negocios y el 2.75 para las organizaciones que no tienen lucro de fondo, con un término aproximadamente de 30 años. Eso es determinado según el negocio, es determinado de 1 a 1. Pero originalmente la elegibilidad o para aprobar, ¿verdad? Deben de ser una pequeña empresa, lo cual la mayoría califican como una empresa pequeña. So when you go to the sba.gov/disaster, this is the application that you will see. It is a streamlined application, and we'll continue to the next slide after Lily is done. So, cuando usted va al link que le proporcionamos, esto es lo que va a ver. Y esta es una aplicación en línea. Entonces, sí tiene que someterla al momento. Y esto es lo primero que usted va a ver. Great, so this is the first part of the application, and an applicant would look at the list of choices here and choose the best choice based on their business, knowing that most applicants will qualify under the first or second choice there. Esto es lo que usted va a ver primero para ver si es elegible y ver cuál es su identidad como pequeña empresa. Usualmente, usted tiene que leer esto, pero usualmente la mayoría de los pequeños negocios van a caer bajo la categoría de la primera o la segunda opción que hay aquí. So, los dos serían los dos primeros. This is the second part of the first page, and these are certifications that a small business must make in order to qualify. So the applicant must not be engaged in any illegal activity. No principal of the applicant with a 50% or greater ownership interest is more than 60 days delinquent on child support obligations. It's not a farming enterprise. Applicant does not perform live performances of a prurient nature, does not derive more than 1/3 of gross annual revenue from legal gambling activities, not in the business of lobbying, and also is not eligible as governmental entities, either municipalities or other governmental bodies are not eligible. So again, these are certifications that a business must make in order to continue on with the application. Esta es una declaración que usted tiene que contestar aquí, donde usted nos dice que no está haciendo nada ilegal, que no está haciendo algún tipo de apuestas o de jugadas como yendo a gambling. También que usted no debe manutención de niños, hijos. El aplicante también no debe de estar involucrado en algún acoso o alguna de naturaleza sexual. El aplicante no debe de estar involucrado en ningún tipo de cosas ilegales. Es lo que dice esta página.
Okay, so then this will take you to the second page of the application, and pretty much anything that's listed in red or green is a required part of the application, and others are not necessarily. So again, it's asking for the business legal name. The trade name is if you have a doing business as. So if you have another entity that's doing business as another, that's where the trade name would go. The next is for the EIN or social security number for the sole proprietor. And then there is a drop down on the next box for organization type. Then it'll ask you if you're a nonprofit, no or yes, and then is it a franchise? So simply answering this bit of information. Again, the red information is required information. Esta es la segunda página que van a ver, y en esta página van a ver lo que tiene rojo o verde, quiere decir que necesitan someter algún tipo de información ahí, porque si no, no los va a dejar seguir adelante. Y es información muy básica sobre su negocio, que es el nombre de su negocio. Trade name quiere decir si tiene, por ejemplo, está trabajando, tiene su nombre, pero está trabajando como doing business as, o trabajando como otro nombre. Después es el EIN y su seguro social, si es propietario único. Después va a ser el tipo de organización, y ahí no puede usted escribir nada, sino que si se fija va a tener una flechita a la derecha, y ahí usted tiene que ver para decidir qué tipo de organización es o qué tipo de negocio es. El siguiente es si usted es una organización que no tiene lucro de fondo, nos dice si sí o no, y si es una franquicia, también nos dice si sí o no. And then the next listing is for the gross revenues for the 12 months prior to the date of the disaster, which they have designated as January 31st. So again, that's where you would put your gross revenues or your annual sales, go in the first box. The second box is for the cost of goods sold. So that's fairly explanatory for some businesses, but for service businesses, it may not necessarily be as simple. What I tell you is to put your best faith estimate in there. So if you are a service business, like perhaps a beautician, what we were told to put in there is the cost of your chemicals for your hair dye or your perms or things of that nature. Some people have put their expenses in there. Again, we suggest you put what your best faith estimate is in there for cost of goods sold. The other information on this page is not a required as a part of the application, but if it pertains to your business, then please fill it out. But again, I think for the vast majority of the callers on the webinar today, it probably will not pertain. En esta, la primera línea nos está preguntando por nuestro ingreso bruto. Entonces aquí lo que ellos quieren es 12 meses de la fecha antes de enero 31. ¿Cuál fue su ingreso bruto? Y la próxima serían sus costos. ¿Cuáles fueron sus costos? A lo mejor aquí algunos se van a confundir un poquito si tienen un negocio, por ejemplo, de un servicio que están dando. Pero lo que nos han dicho es que, por ejemplo, vamos a decir si es un salón de belleza y no sabe no sabe qué tanto poner en sus costos, porque dice, pues no tengo muchos costos, pero aquí están diciendo que usted puede incluir, por ejemplo, lo que compra para hacer, vamos a decir, tintes, para hacer permanentes. Entonces, eso lo puede incluir aquí como sus costos también. La próxima línea no la tiene que contestar, si puede ver no está en rojo. Entonces, también si pertenece a usted, lo que les estamos diciendo es que entre más información tengan, es mejor que nos den esa información. Y la próxima sería si es una organización que no tiene lucro de fondo. And again, on this page as well, the red information is required. So your address, city, state, zip, business phone number, the provide brief description of other compensation sources on the top,
If there are other compensation sources or avenues that you receive funding, please do indicate that up there. Again, that is not a required box because I think that the vast majority of people are able to account for their revenues in the prior page. Aquí en esta línea es si usted tiene que describir o dejarnos saber si usted recibe algún otro tipo de compensaciones. Aquí es donde lo puede poner. And again, the red information is required, so your business email. The email is very important because that is how the loan officer will contact you. So please be sure to put an accurate email in there. When the loan officer is assigned, that is their primary means of communication. If they can't reach you by email, they will also mail information out. And it's also important to note at this moment that the loan officer will be contacting you when they are assigned and when the application reaches their desk. So you will have an opportunity to discuss more of the information that's in the application in case after you submit it, you think that you made a mistake or something like that. You will have an opportunity to talk to the loan officer. Again, the date the business is established, that'll be when you open the business. If you purchase this business from another individual or another entity, they will look for the current ownership. So in most cases, that will be the same date, but in some cases, perhaps it might not be. There is a drop down for business activity, and you will choose the best descriptor of your business. It might not be perfect, but choose the best descriptor that describes what you do. Again, detailed business activity. There's a drop down there that you will choose what best fits your business. And in terms of number of employees, this is as of January 31st of 2020. If you are the sole employee of the business, we are told that you should put 0 in there and they will automatically assign a 1 to that number. So again, that's employees other than yourself. Ok, es muy importante que nos den un correo electrónico porque todo va a ser comunicado con ustedes por medio del correo electrónico y una vez que su aplicación llegue a las oficinas, les van a asignar a un oficial, a un prestamista, que ese prestamista les va a mandar un correo diciéndoles que él es el prestamista que le asignaron su negocio. Entonces ya usted puede tener más comunicación con esta persona y es la oportunidad también para que si algo no supo, cómo lo contestó, si hay alguna pregunta, pues ya puede comunicarse con esta persona personalmente. Para la otra línea donde dice el día que se estableció el negocio es pues cuando inició el negocio, pero la próxima dice el dueño actual. ¿Por qué? Porque muchas veces ya el negocio a lo mejor se estableció en una fecha, pero lo vendieron y usted lo compró en otra. Entonces, por eso tiene esas dos diferentes fechas. Después, el que sigue es el qué tipo de actividad usted hace. Y si por alguna razón no encuentra algo que sea exactamente lo que usted hace, pues escoja algo que se aproxime lo más a lo que usted está haciendo, a la actividad o al producto que usted esté vendiendo. Y el próximo es, igual tiene una flechita a la derecha para que usted escoja más detalladamente el negocio, la actividad del negocio. Y por último es el número de empleados que usted tiene a partir de enero 31 del 2020. Y aquí nos han dicho que si usted es dueño único, que no tiene empleados, entonces ahí tiene que poner 0, porque eso les va a decir a ellos que automáticamente usted está solo en el negocio. Excuse me, then it's asking if your business is owned by a business entity, so by another business entity. So you would simply check yes or no. The individual owner agent, so this is where you will put the contact information for the application process.
Esto es en dado caso que su negocio sea dueño, que tenga una identidad, sea el dueño de su negocio. Y entonces aquí es donde nos va a dar información sobre ese dueño, el nombre, apellido y teléfono. Okay, and again, this will show the ownership percentage. So that contact information is the owner information that you've already completed. It will ask for the ownership percentage in there. Again, if you have a different email address that you use on a personal basis, you may want to list that there. Otherwise, you can just use the same email address that you used in the prior portion. Again, the social security number of the owner is what is required here. So next is birth, oh, sorry about that. Next is birth date and place of birth. Are you a U.S. citizen? Yes or no? And then the residential street address of the owner. Esta es información sobre el dueño, si es que su negocio tiene otra identidad que sea el dueño del negocio. Nos va a decir el título, nos va a dar qué porcentaje es usted dueño y la otra persona también. Su correo electrónico, seguro social, su fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y si es un ciudadano americano. La dirección igual, la ciudad, queremos tener toda esa información. And again, the top information is required, it's just city, state, zip. If there are other owners, you can go ahead and click on the add additional owner, and that's where you can list additional ownership information. So, aquí es el estado y el código postal, y si hay más dueños, o sea, si a lo mejor hay otra persona, entonces usted sumaría, si se fija abajo hay un muñequito donde dice agregar un dueño adicional y ahí es donde usted lo agregaría a la otra persona. Okay, and again, these are some certifications that will be required. So it's asking if the owner has been convicted of a criminal offense during and in connection with a riot or civil disorder, been engaged in the production or distribution of any product or service that's determined to be obscene. Is the applicant or listed owner currently suspended or disbarred from contracting with the federal government or receiving loans or grants? Are you presently subject to an indictment, criminal information, arraignment, or by other means by which formal criminal charges are brought in any jurisdiction? Have you been arrested in the last 6 months? Again, for a criminal offense. I don't believe that this is a traffic offense, but if it's a criminal offense, and for any criminal offense other than a minor vehicle violation, have you ever been convicted, pled guilty, pled no contest, been placed on a pretrial diversion, or been placed on any form of parole or probation? So again, these are required certifications that will be a part of the application. So, en esta parte de la aplicación le está preguntando, la primera, si usted en los años pasados ha sido convicto de criminal, ¿verdad? Si ha hecho alguna ofensa durante este tiempo con algunos tipos de manifestaciones o distribuyendo algún producto o servicio que no sea legal. Si tiene alguna jurisdicción, entonces aquí es donde usted contestaría eso. O si el aplicante actualmente está suspendido por contactar alguna federal o del gobierno, o ha recibido préstamos donde no esté yendo como la ley dice. O el último, si usted ha sido convicto y lo han juzgado criminalmente, esto no quiere decir que es como una ofensa como de que le den un ticket por ir rápido o nada de ese tipo, sino que esto es más ofensas criminales donde lo hayan puesto en
probación o que hayan violado algún tipo de convicción o que se haya declarado usted culpable. Entonces usted tendría que contestar esas preguntas aquí. Then if you have anybody that is helping you to complete the application, they must be named here. So again, we have resource partners that are listed here, including Lily at WWBIC. If you do have assistance, they do require that that person is listed here. If they've charged you a fee or if there's any sort of payment that is made, that must be noted there. And then you also will be giving permission to the SBA loan officer or the disaster folks loan officer if you would like them to be able to speak with that representative. So that is up to you. It's either a yes or a no. And then by clicking the box below, I would like to be considered for an advance up to $10,000. This is the grant portion of the application. So when you complete this application, it is both for the economic injury disaster loan as well as the advance of the grant. The grant is equal to $1,000 per employee up to a maximum of $10,000. That up to $10,000, whatever advance a business will receive does not need to be repaid. So an example is if a business receives a loan of $25,000, and let's say they receive the maximum advance of $10,000, that business will only need to repay $15,000. Ok, en esta página usted nos tiene que decir si alguien le ayudó a completar esta aplicación y tiene que poner el nombre y el nombre de la compañía, el teléfono, la dirección y si le cobraron o si hubo algún costo. También aquí usted está dando permiso para que el SBA pueda hablar sobre su aplicación con esta persona que le haya ayudado a usted. Y la última es si usted quiere ser considerado para un adelanto de $10,000. Por ejemplo, si usted pide $25,000 y $10,000 quiere que le adelanten, esto es donde se va a convertir en una beca. Y esta beca es para pagar empleados. Usualmente de la forma que lo están dando es que es $1,000 por cada empleado. Entonces sería lo máximo serían $10,000. Y si usted pidió los 25 y le dieron 10,000 y califica y usted da los documentos de que si tuvo estos 10 empleados, entonces se convierte en una beca y usted nada más tendría que pagar $15,000. And again, we mentioned this already, but as a part of the loan application, there is the advance up to $10,000. It's part of the same economic injury disaster loan application. If approved, the funds can be used for payroll and other operating expenses and will be forgiven. And one thing to note for the economic injury disaster loan, in terms of an expectation for time, it does take several weeks for this to be processed, and the advance will be direct deposited into the account that's provided on the application within 3 days of approval. So again, we just want to make sure that people understand this could take several weeks, and that advance will be deposited once you're contacted by the loan officer. Una vez más, como ya hablamos del préstamo del desastre, que el adelanto que hay de $10,000. Si está aplicando en esta aplicación, esto es parte de eso. No tiene que llenar otra aplicación aparte ni nada. Esto ya cuando usted checa en ese cuadrito de que sí quiere, ¿verdad? El adelanto. Entonces ya eso les informa a ellos, ¿verdad? Que tienen que hacer este procedimiento. Y si se lo aprueban, usted puede usarlo para la nómina, para gastos de operación y va a ser perdonado. Una de las cosas que les estamos diciendo es que una vez que usted aplica, se lleva aproximadamente varias semanas y después de que ya se lo aprobaron, se tarda aproximadamente unos 3 días en que le depositen su dinero en la cuenta
del banco personal que usted nos dio la información en esta aplicación. And again, as I referenced below, this is where you will indicate your banking information, so the bank name, the account number, and the routing number. This will allow the loan officer to have that direct deposit of the advanced funds deposited into your account, and then obviously when the loan is finalized, they can deposit the remaining funds into the account. Esta es la información que necesitaríamos sobre su banco. El nombre del banco, su cuenta y el número del banco, del routing number. Y una vez que usted tengamos los fondos de los $10,000, ahí es donde nosotros los depositaríamos, al igual que una vez que el prestamista tenga ya su préstamo resuelto, sería donde se lo mandarían. And then this is where you will certify under penalty of perjury or under the laws of the United States that everything that's been included in the information is accurate to the best of your ability. So you will go ahead and click that box. And then when you click that box, it will allow you to hit next. Esto es para uno jurar que está dando la información correcta a su capacidad o a su mejor habilidad, y tiene que checar el cuadrito que está ahí diciendo que usted entiende y que no, ¿verdad? Que entiende las leyes y lo que esto es. Y una vez que usted haga eso, entonces le va a dar la oportunidad de que siga para la próxima página. So again, then it will just confirm that you're not a robot, that you have actually completed all the information. It will allow you to see what you have entered. Then after you've reviewed that, you click on the fact that you're not a robot. You will click submit. And then as soon as you click submit, you will receive a submission confirmation along with a reference number. It's very important to print that number or save that number someplace so that you can reference that, because as the loan officers are reaching out to you, you want to be able to reference that number. We want to let people know that there have been people trying to scam, taking advantage of a bad time right now. So you want to have that reference number so that you can make sure that the contact is legitimate. And also, if any additional information is required, the loan officer will let you know that. They will not ask you to email that information. They will either have the information uploaded through the disaster portal where you make the application, or through a secure Dropbox. So we just want to make sure that people keep that reference number so that you have that for down the road. En este último, usted va a tener que checar que no es un robot, está confirmando que no es robot. Y una vez que haga eso, ya puede someterlo en línea, o si no, puede verlo también lo que usted puso por si quiere hacer alguna corrección. Pero una vez que lo someta, le va a dar un número, y ese número tiene que usted tenerlo, ya sea que lo escriba en alguna parte o que lo imprima, pero téngalo porque en cualquier momento que el oficial o el prestamista le hable, usted puede referirse a ese número y él sabe, va a ser mucho más fácil localizarlo. Y también lo que les están aconsejando es que si alguien les llama y les dice que es de parte del SBA, pues que no den ninguna información, que todo lo que el prestamista le pida va a ser por medio de este portal del SBA. Porque pues como siempre algunas personas están aventajando de estas situaciones y están pidiéndole información privada a las personas, y entonces siempre les recomendamos que sean cautelosos, tengan mucha precaución con todo este tipo de cosas, especialmente cuando se refiere a sus estados financieros, a su dinero, a sus cuentas de cheques. Entonces siempre estén al tanto de que es la persona correcta.
Again, we encourage you to submit your application as soon as possible. Be sure that all those red areas are completed, as the biggest reason for delay is missing information. And an applicant does have up to 6 months to decide if they would like to accept the loan. In addition, if they're denied, they may submit additional information for up to 6 months to ask for reconsideration. So, como les estamos diciendo, puede someter su aplicación y asegúrese que tenga todos los requerimientos, ya que si algo falta, pues esto va a dilatar un poco más la aplicación y queremos hacerlo lo más pronto posible. So, asegúrese que todos los requerimientos, ¿verdad?, que le estén pidiendo, pues que los sometan con la forma. Y si por alguna razón, ¿verdad?, les dicen que no, que fueron rechazados, tienen hasta 6 meses para poder ya sea llevar más información o volver a llenar la aplicación y tener más documentación que abogue por su caso en referente a la aplicación y el préstamo que está pidiendo. Okay, so now we'll talk about the Paycheck Protection Plan. This is part of the stimulus package, and it's designed to help keep... Tammie, this is Nancy. Can I just interrupt you before we go into the next loan? I just want to remind folks that you can submit questions. If you type in your questions, we will make sure that you get responses. We will hopefully have time for a few questions at the end of this as well, but please don't wait. Go ahead and type those questions in. You will see a queue on your screen. Type in your questions and we will make sure that you get responses to them. También quiero decirles que no se les olvide que pueden hacer preguntas. Tienen una Q y ahí pueden poner preguntas que tienen. Nosotros vamos a tener quizás tiempo también al fin de hoy para hacer unas preguntas, pero también, para que no se les olvide, por favor, ponnos ahí adentro y después del webinar también les podemos mandar las respuestas. Gracias. Okay. So back to the Paycheck Protection Program. This is a loan that's designed to provide direct incentive for small businesses to keep their workers on the payroll. The SBA will forgive loans if all employees are kept on the payroll for 8 weeks and the money is used for payroll, rent, mortgage interest, and utilities. This is an application process that's a little bit different than the economic injury disaster loan. The applications for this program do go directly through your bank, credit union, or intermediary. And I do believe that WWBIC is processing PPP programs as well. So again, that application process would go directly through the lender. The process did open up last Friday for small businesses and sole proprietorships. This upcoming Friday, so in 2 days, it is open to independent contractors and self-employed. And the Paycheck Protection Program, the application portal is open through June 30th. El programa de protección de cheques de nómina es un préstamo diseñado para proporcionar un incentivo directo para los pequeños negocios para que mantengan a sus trabajadores en la nómina. El SBA perdonará los préstamos si todos los empleados se mantienen en la nómina durante 8 semanas. Y el dinero se usa para la nómina, el alquiler, la renta, los intereses de hipotecas, si tienen una hipoteca, o los servicios públicos como las utilidades como el gas o la luz. Los negocios lo solicitan a través de cualquier prestamista que sea un SBA. En otras palabras, instituciones como bancos, por ejemplo, cuentas con su banco, yo les recomiendo que primero hablen con ellos para ver si ellos están haciendo este tipo de en este programa.
porque yo lo que escuché es que muchos bancos estaban dándole prioridad a sus clientes. Entonces, si no, ¿verdad? Si no, también WWBIC los están haciendo. Los bancos iniciaron a procesar los préstamos el 3 de abril, que fue, ¿verdad? Hace poco, entonces muchos todavía están viendo cómo hacer el programa, cómo lo van a correr. Y está disponible, esto es para algunas empresas, entonces si usted tiene alguna pregunta, pues comuníquese con su banco, o si no tienes en este momento, su banco no lo está haciendo, también puede venir a WWBIC. For the loan information, at least 75% of the forgiven amount must have been used for payroll. So again, there are other applicable uses, including paying rent, paying interest on a mortgage, or paying utilities, but at least 75% must have been used for payroll in order to be eligible to be forgiven. Loan payments on a PPP will be deferred for 6 months. No collateral or personal guarantee is required with this particular program, and there are no fees that will be paid by the lender or by the small business. And forgiveness is based on the employer maintaining or quickly rehiring employees and maintaining salary levels. Forgiveness will be reduced if the full-time headcount declines or if salary and wages decrease. And the loan has a maximum maturity of 2 years with an interest rate of 1%. Ok, al menos el 75% de la cantidad perdonada debe haber sido utilizado para la nómina. Este es uno de los requisitos grandísimos. Los pagos de los préstamos también serán diferidos por 6 meses. O sea que si a usted le dan este préstamo, por 6 meses no tiene que pagarlo. No se requieren garantías de colateral o personales. Ni el gobierno ni los prestamistas cobrarán a las pequeñas empresas ninguna tarifa. El perdón se basa en que el empleador mantenga o vuelva a contratar rápidamente a sus empleados, y que los mantenga los mismos niveles del salario. El perdón se reducirá o se disminuirá de acuerdo a la plantilla del tiempo completo, o si los sueldos o los salarios disminuyen, pues entonces ya no sería perdonada toda la cantidad. Este préstamo tiene un vencimiento de 2 años y una tasa de interés de 1%. Okay, so this is what the application looks like for the Paycheck Protection Program. And again, this you can find this on the SBA's website, sba.gov, or you can get this directly from your lender. But again, the information is pretty basic on this, so you will choose the entity type that best fits your business. So whether you're a sole proprietor, LLC, partnership, corp. If you do have a doing business as or a trade name, that would go in the box to the right. The business legal name would go in the business legal name box. The business address, if the business has, depending on how you're structured, either your FEIN or your social security number goes to the right. Phone number, primary contact. Again, email address is very important in this. And in terms of the average monthly payroll cost, if you were in business February 15th through June 30th of 2019, your maximum loan is equal to 250% of your average monthly payroll cost during that time. So you would calculate what your payment or your average payroll was. There's a couple of different methods. You can either use the average of the prior 12 months. You can use what your payroll was from February 15th of 2019 to June 30th of 2019. If you were not in business before, if you were not in business last year, if you're a newer business, you may use January 1st through the end of February and use that as your average monthly payroll. But you would calculate your average monthly payroll, put that in that box. You are eligible for up to 2.5 times that amount
Plus, if you have received an economic injury disaster loan, that may be paid off with the proceeds from a Paycheck protection program. And then again, you would list the number of employees in the box to the right. The purpose of the loan, and this is where you would check all that applies. So obviously payroll is first and foremost. If you intend to use this for your lease, for your mortgage interest, your utilities, this is where you would document those purposes. And then again, down by applicant ownership, they are asking for ownership of 20% or more to be notated there, including the ownership percentage, the social security number, and address of any owner. Esta es la aplicación que va a utilizar para este préstamo de la protección de la nómina. Y lo primero es que usted va a determinar o va a escoger cómo está su negocio registrado, ya sea que sea propietario único, asociación o una corporación, una LLC, ahí es donde usted lo determina. Después, al lado, si usted está haciendo negocio con otro nombre, también ahí lo puede poner. El nombre del negocio, la dirección, dependiendo de cómo está registrado su negocio, ¿verdad? Va a tener un TIN o un EIN, que es del negocio, o un seguro social, su teléfono, con quién se pueden contactar, correo electrónico, que ya les dijimos es muy importante. Y aquí es donde va a calcular usted cuál es aproximadamente su nómina mensual. Entonces, usted va a tomar de febrero 15 a junio, vamos a decir, del 2019, y va a determinar, eso lo multiplica por 2.5 y eso le va a determinar la cantidad que le pueden dar. El número de empleados, que también nos los tiene que poner, y entonces la otra es, usted nos dice para qué quiere este dinero, si va a ser para nómina, para pagar arrendamiento, para pagar utilidades o alguna otra cosa. Aquí es donde usted nos explica eso. Y el próximo es solamente si hay otros empleados, otros dueños que tengan 20% o más en el negocio, y pues también nos da el nombre, título, qué porcentaje e igual la dirección y su número de seguro social. And these are questions that will, again, they're certification / questions that will need to be answered. Again, is any owner applicant suspended, disbarred for purposes of debarment, declared ineligible, or presently involved in bankruptcy? Does the owner applicant have any other business that controls them? So again, this is trying to determine if there is affiliation there, or received any information or any assistance from the federal government and has defaulted in the last 7 years. Is the owner applicant have any other common interests? So are there any other businesses that the owner or manager has ownership or control in? Has the business received an economic injury disaster loan? I think my answer on that would probably be no for most people, because those are still processing. Then it's also asking if the owner has 20% equity in, does any owner with more than 20% equity have presently being subject to an indictment, criminal information arraignment, or other formal charges? And again, this is not minor traffic. This is for larger criminal activity. Within the last 5 years, for any felony, has the applicant pled guilty, been convicted? Again, these are certifications that are required. Is the principal place of business for the applicant in the United States, and is it a franchise? So again, these are certifications that the application will require. Esta hoja también, o esta parte de la aplicación también es donde nos tiene que decir contestar estas preguntas que están haciendo referente a lo personal, que si ha estado en bancarrota por los últimos 7 años, se ha declarado algún crimen, lo han juzgado por algún crimen, usted ha tenido algún préstamo,
federal o del gobierno y que no lo ha pagado. Si usted tiene 20% de la equidad y ha estado como lo han acusado de que no pagó o está en jurisdicción. En esto nos tiene que contestar todas esas preguntas y también poner sus iniciales. Si en los últimos 5 años, ¿verdad? No tuvo una criminalidad. Entonces, estas son, si usted reside en los Estados Unidos o afuera de los Estados Unidos, también tiene que decirnos eso. Y si el negocio es una franquicia bajo el SBA, entonces también nos tiene que contestar eso. And again, these are certifications that the business should read and understand before going to the next portion. And we won't go ahead and read all these, but this is also certifications and authorizations that will be required. Estas también son otras certificaciones que usted tiene que leer y tiene que, ¿verdad? Contestar para que usted vea si es elegible o no. Again, these are the bits of information that will need to be required, certified, and initialed. So you can read through all these and you must initial all of them. It will require a signature of the authorized applicant with a printed name. And again, this is submitted directly to the lender. Una vez más, tiene que leer todas estas certificaciones que hay aquí. Tiene que poner sus iniciales al lado izquierdo. También nos tiene que poner su nombre y su firma donde usted nos dice que usted entiende de lo que dice aquí. And as we mentioned before, the application process did open for small businesses and sole proprietorship on Friday. It will open up for self-employed and independent contractors this upcoming Friday. Please make your application through the local bank. If you don't have an existing lender that you work with, you can go on to the SBA's website and look for a lender on there. You can put your zip code in, it'll bring up lenders in your zip code. What I'll also tell you is that there is a lot of information with details on our SBA website. Please feel free to reference that website to get more details on each of these programs. Como les habíamos comentado, puede someter su aplicación en línea. A partir de abril 3 se abrieron estas aplicaciones para propietarios únicos y a partir de abril 10 se va a abrir la aplicación para empleados autoempleo y también para contratistas. Y pueden aplicar para estos dos tipos de préstamos por medio de su banco o también por medio de otras organizaciones como WWBIC. Y si por alguna razón no sabe a dónde ir o no, ¿verdad? Dependiendo de dónde se encuentre, puede ir a estos links que están aquí del SBA y ahí hay muchísima información y también hay listas de todos los bancos que tienen estos programas. And if you currently have an SBA loan, so whether that's a 7A through a bank, a 504 through a bank, or a microloan through WWBIC, the SBA will be making the loan payments for 6 months on all of the different loan products. So again, that's the principal, interest, and fees for any existing SBA loan. In addition, if a new SBA loan is taken out between now and September 27th, we will pay 6 months worth of payments. If a business does have an existing disaster loan, so for a prior disaster, the SBA has deferred payments on those through the end of December of 2020. And again, there is a 12-month deferral on the new economic injury disaster loan and a 6-month deferral on the PPP program. Si usted tiene un préstamo por medio del SBA, que quiere decir que el 7A o el 504, que son micropréstamos, el SBA está pagando 6 meses de su préstamo y también del interés.
Entonces, si usted sabe que tiene esto con alguna organización, ellos van a pagar los 6 meses. Y para los actuales, ¿verdad? Si tienen si hicieron un préstamo por medio de desastre anteriormente, también pues va a haber a partir del marzo 1, el SBA va a estar proviendo deferrals, que quiere decir que lo alargan el tiempo o no tiene que pagar nada por ahorita, pero se lo agregan después, hasta diciembre 20. Y si aplicó por el IDL, que es el primero que estamos hablando, van a ser 12 meses de deferral. And we do have resource partners, including WWBIC, that do provide assistance to borrowers and small businesses on a no-cost basis. Here's a listing of all the different resource partners. We would encourage you to reach out to Lily, encourage you to reach out to WWBIC in addition to the other resource partners, as they do stand ready to help. They are available to you during this difficult time, but they are also available throughout the year as well. They have a lot of business technical assistance, and so we really suggest reaching out. And I do apologize to the group. I will need to leave the call here in 1 minute, so I won't be available for questions, but I think that we have spoken with Nancy and Lily and had a lot of other information, so they may be able to answer additional questions as well. And we really thank you for coming on board today. Esta lista es de otras organizaciones que tienen recursos, y si usted quiere la información para que puede hablar con ellos, donde tienen otros programas o si tienen alguna ayuda, pues aquí están estos recursos. Y Tammie se tiene que ir inmediatamente ya que tiene que otra junta. Pero si hay alguna pregunta con Nancy, podemos tratar de contestarla. Gracias, Lily. Soy Nancy otra vez. Hi, this is Nancy again. Thanks so much for both Tammie and Lily for facilitating this. We have a couple questions that we will get to. Some of these I'm glad that I can answer, even though I'm not the expert. But the first one we have is, will we receive a copy of this recording? So I wanted to share, yes, all of you who we have your addresses or your email addresses for, whether you registered or called in or emailed in, logged in, we should have access to your emails, and we will send this out to participants. La primera pregunta que tenemos es que si, como estamos grabando este webinar, si vamos a mandar eso a todos los participantes. Sí, solo que tenemos tu email, te podemos mandar este webinar para que lo compartes con otros y también lo puedes ver más despacito si están ustedes llenando sus aplicaciones. Another question that we have is it okay to share this webinar with another group? Absolutely. Our recording, you're happy to share that throughout. A lot of the information that we have here, especially the resources, are specific to our region in Wisconsin, but feel free to share this out with your small business networks anywhere. Otra pregunta que tienen es si pueden compartir este webinar, y sí, vamos a mandarles el link para que lo pueden ver, ya que está grabado, y pueden compartir eso con sus red de otros negociantes y que les ayude también a ellos. One question, we have a couple other questions in here that are specific to some of the loans. We will get the answers to those and make sure that we are sharing that out with all of you as well. So hay algunos otros preguntas también que tenemos que son específicos para los préstamos y podemos mandar esos también y las respuestas, nomás que nos dé la información Tammie para estar seguros que estamos dándoles la mejor información. We probably have time for one live question. If anyone wants to raise their hand, I can unmute you so you can ask your question.
Do we have anyone who would like to ask a question? ¿Tenemos alguien que quiere hacer una pregunta en vivo? Si alcen la mano, puedo hacerlo para que puedan hacer su pregunta. Anyone? Okay, Carla Cortés, you are on. Carla. I think I keep unmuting you. Let's see. All right. Carla, ¿puedes hacernos esta pregunta? Carla, go ahead. You should be able to ask your question. Okay, so if my business was opened August 2019 for like the average payroll, how can I get the calculations for that? Lily, do you want to share a response? I'm sorry, I can't hear her. So the question was, her business was opened August of 2019. So she's wondering how she should calculate her average payroll, or a monthly average payroll, if she doesn't have a full year yet of business and salary behind her. She can calculate it by what the months that she has. So from August till December. Great, thank you so much. All right, thank you. All right, so thank you so much. It is 11:01. We really want to thank you for joining us for this. Please stay tuned. Hispanic Collaborative will continue to try to bring you content, as we know there's a lot of need for some of this information. If you have ideas, please feel free to share them and, put your questions in, and we will get those answers out to you. Muchas gracias por unirte al webinar hoy. El colaborativo hispano va a seguir haciendo estos webinars porque sabemos que se necesita mucha información. Por favor, si tienen preguntas, ponlos allí, mándenos las preguntas y nosotros te ayudamos con las respuestas. Muchas gracias. Have a good day. Stay safe and stay healthy.